Para un hombre como el multimillonario Damian Blackwood, la emoción era una debilidad y el amor, un cuento de hadas. Dominaba las salas de juntas con una voluntad de hierro, construyendo imperios con la precisión fría de un maestro de ajedrez. Controlaba mercados, no latidos. Pero el mayor trato de su vida, una fusión que definiría su legado, requería algo que su fortuna no podía comprar, la prometida perfecta. Así que hizo lo que siempre hacía. Redacto un contrato. Era un acuerdo simple y transaccional con una mujer que veía a través de su fachada jalada. Las reglas eran claras como el cristal, sin sentimientos, sin ataduras, sin emociones desordenadas. Solo era un papel. Pero en toda su planificación impecable, Damian Blackwood olvidó una cláusula crucial, que hacer con los celos devastadores que sentiría al ver a su falsa novia riendo en los brazos de otro hombre. Damian Blackwood estaba de pie en su oficina de esquina, un rey solitario observando su reino de concreto y acero. La ciudad se extendía bajo él, un monumento a la ambición y al poder que conocía tan bien. A los 34 años, había convertido Blackwood Holdings en un titan global, pero el hombre en el reflejo estaba encerrado en hielo. Sus trajes eran armadura. Su expresión, una máscara. Había aprendido hacía mucho que la vulnerabilidad era una debilidad que el mundo explotaría sin piedad. La confianza era para tontos, y el amor solo una historia vendida a las masas. Pero ahora, su imperio enfrentaba un desafío extraño. La fusión con Harrington Industries era la culminación de su carrera, pero su patriarca, Alastair Harrington, era un tradicionalista. Valoraba la familia y la estabilidad, y lo inquietaba la reputación solitaria y obsesionada con el trabajo de Damian. Quería unir el legado de su familia con un hombre que entendiera la sociedad, no solo en los negocios, sino en la vida. Quería un hombre con prometida. Y así, Damian tuvo que crear una. Su asistente adoradoramente eficient, Evelyn, ya había preparado un expedient. La candidata perfecta no podía ser una socialite, eso implicaba chismes y complications. Tenía que ser inteligent, presentable y, sobre todo, alguien mangeable y fácil de descartar. El archivo de arriba era una animalia. Clara Evans. 28 años. Dueña de una pequeña librería en problemas. Independiente, educada, con una vida tranquila y una necesidad desesperada de dinero. Su tienda estaba al borde del colapso y las facturas médicas de su madre eran una carga que levaba sola. Era perfecta. A kilómetros de distancia, Clara Evans respiraba el aroma del papel envejecido que consideraba el perfume más verdadero de la vida. Su librería, el último capítulo, era su santuario. Pero la luz del sol que entraba por la ventana hacía poco por ahuyentar el frío temor en su corazón. El aviso de desalojo se sentía como una piedra en el bolsillo. Perder la tienda, heredada de su abuelo, era como perder una parte de sí misma. Estaba reorganizando una exhibición de polla cuando la campanilla sonó. El hombre que entró era una paradoja en su mundo de desorden amable. Su traje estaba tan perfectamente hecho que parecía un insulto para la comodidad gastada de su tienda. El poder emanaba de él, robando él era la habitación. Sus ojos tormentosos recorrieron los estantes con una evaluación fría. Era Damian Blackwood. Lo conocía de las portadas de revistas, un Midas moderno que conversa todo lo que tocaba en oro, y, sospechaba, en hielo. Camino directamente hacia ella. Clara Evans, afirmó.
No era una pregunta. Señor Blackwood, respondió ella, con la voz más firme de lo que es esencia. Si viene por el edificio, la tienda no está en venta. Un destello de sorpresa cruzó su rostro antes de desaparecer. No estoy aquí para comprar su tienda, dijo. Estoy aquí para ofrecerle una propuesta de negocios. Colocó un elegante portafolio de cuero sobre el mostrador. ¿Qué tipo de propuesta? Preguntó Clara, con un presentimiento inquietante. Necesito una prometida, dijo, con palabras tan vacías de emoción como si estuviera pidiendo café. Por 6 meses. Me acompañará a eventos sociales y empresariales y presentará la imagen de una pareja devota. A cambio, Blackwood Holdings saldará todas sus deudas y recibirá $2 millones al concluir exitosamente nuestro acuerdo. Clara rió, un sonido corto y afilado de incredulidad. Alquilar una prometida? Es un contrato mutuamente beneficioso, corrigió, sin apartar la mirada. Usted necesita dinero. Yo necesito una imagen pública específica. Es un papel que interpretará. Al final de 6 meses, cada uno sigue su camino, y usted será una mujer muy rica. Abrió la boca para decirle que tomara su oferta insultante y así fuera. Pero entonces la imagen del aviso de desalojo cruzó su mente. El rostro preocupado de su madre. Las cuentas acumulándose. $2 millones no eran solo una solución, eran un milagro. Era la libertad del miedo que la perseguía en sueños. Su orgullo luchaba contra su pragmatismo. Él vio el conflicto en sus ojos y supo que la tenía. Piénselo como el mejor papel de actuación de su vida, dijo, suavizando apenas la voz. Y será muy bien recompensada. Clara miró su rostro impasible y luego el portafolio. Se sentía como un pacto con el diablo. Pero el diablo ofrecía un salvavidas que no podía rechazar. Con una respiración profunda que se sintió como una rendición, acercó el portafolio hacia ella. Dijim ver el contrato, susurró. Para Damien, el trato estaba cerrado. El activo había sido adquirido. Los días siguientes fueron un torbellino que arrancó a Clara de su mundo tranquilo y literario y la lanzó a la estratosfera de los ultraricos. Después de firmar el contrato, llenó de cláusulas frías sobre la conducta pública y una estricta regla de nada de intimidad más allá de lo necesario para la percepción pública, su vida fue completamente reconstruida. Estilistas reemplazaron sus suaves cardigans por vestidos de diseñador. Lo enseñaron como camina, como sentarse, como sostener una copa de champán. Se mudó a una suite de invitados en el ático de Damien, un palacio estoril de vidrio y cromo que se sentía más como un museo que como un hogar. Era impresionante y profundamente aislante. No había estancias desordenadas ni señales de una vida vivida, solo una vida curada. Su primera prueba pública fue una gala benéfica, donde conocería a Alastair Harrington. Vestida con un vestido zafiro que se sentía como una joya hermosa, Clara permanecía al lado de Damien con una sonrisa educada. Él dominaba ese mundo, moviéndose entre la multitud con una gracia depredadora. Alastair, dijo Damien con suavidad. Permítame presentarla mi prometida, Clara Evans. Los ojos sagaces de Alastair la examinaron. Un placer, querida, dijo con una sonrisa sorprendentemente cálida. Damien, eres un hombre afortunado. Ella tiene una luz en los ojos. No dejes que tus salas de juntas la apaguen. Damien solo mostró su sonrisa ensayada.
Pero al mirar a Clara, de verdad mirarla, fue como si la viera por primera vez a través de los ojos de otro hombre. Más tarde, un rival resbaloso, Marcus Thorne, acorraló a Clara. Vaya, ronronio. Vio que Blackwood por fin adquirió un activo con apariencia humana. Tu acuerdo de confidencialidad es tan ferio como su cartera? Antes de que Clara pudiera responder, Damien ya estaba allí. Se colocó ligeramente delante de ella, un cambio sutil y protector. Puso una mano en la parte baja de su espalda, el pulgar trazando un círculo lento, un gesto que era consuelo y reclamo a la vez. Su mirada hacia Marcus era glacial. Creo que mi prometida y yo ya no sabemos, dijo Damien con una amenaza tranquila que hizo desaparecer la sonrisa de Marcus. De regreso en el silencioso ático, la tensión era palpable. Clara se quitó los tacones dolorosos. Gracias, dijo. Por lo de antes. Él aflojaba su corbata, inexpresivo. Marcus es un chacal. El contrato incluye proteger mi inversión. Las palabras frías dolieron. Eso es todo lo que soy. Una inversión. Lo desafío. Algo que se protege como una opción versátil. Se detuvo y la miró de verdad, sus ojos ardían con fuego auténtico. En mi mundo, todo es una inversión, señorita Evans, dijo con una suavidad inédita. Mi mundo tiene libros que no tienen precio por las historias que cuentan, replicó ella. Tiene personas valoradas por su corazón, no por su patrimonio. Su biblioteca probablemente esté solo coordinada por colores. Para su sorpresa, la comisura de su boca se elevó. No fue una sonrisa, pero estuvo cerca. Lo está, admitió. Mi diseñador insistió. Es estéticamente agradable. La honestidad rompió la tensión y Clara soltó una risa. Por supuesto que lo es. En las semanas siguientes, las líneas comenzaron a difuminarse. De día, eran la pareja poderosa. De noche, extraños en una jola dorada. Pero él empezó a buscarla en los momentos tranquilos. La encontraba acariciada con un libro en la vasta biblioteca sin usar, la única habitación que ella se había atrevido a hacer suya. No hablaba, solo observaba desde la puerta, frunciendo el seno como si intentara resolver un rompecabezas. Una noche preguntó. ¿Qué estás leyendo? Ella lo mostró. Una historia sobre un hombre que pierde la memoria y descubre que es mejor persona sin el peso de su pasado. Inverosímil, afirmó, pero se sentó frente a ella. Tomó un ejemplar gastado de El Gran Gatsby. Una advertencia sobre la ilusión de la riqueza, dijo ella suavemente. Él sostuvo su mirada. ¿Crees que mi vida es hueca? Creo que su vida está muy linda, señor Blackwood, respondió con cuidado. Solo no estoy segura de que está linda. Las grietas en su armadura comenzaron a mostrarse. El baile literario anual era el punto final. Alistair Harrington estaría allí y una noche exitosa prácticamente garantizaría la fusión. Para Clara, era un sueño. Rodeada de autores, poetas y editors, en su vestido del color de las hojas otoñales, no se sentía disfrazada. Este era su mundo. Damien, impecable en su esmaquin, notó el cambio de inmediato. Estaba radiante. Entonces la vio sonreír ampliamente al ver a un hombre con chaqueta de tweed y ojos amables. Clara? Dijo él. Clara Evans? Julian. Exclamó ella,
lanzando a sus brazos. Damien se congeló. El vaso de champán se detuvo en el aire. Un choque frío y venenoso se enroscó en su estómago. Observó como Julián lo apartaba un mechón de cabello y como Clara reía con una alegría que él nunca lo había visto. Mía. La palabra era un invasor extraño. Pero el sentimiento era innegable. Damien cruzó la sala como un depredador. Carino, dijo, rodeando la cintura de Clara. Creo que nos estaban buscando. En el ático, la paz se rompió. ¿Por qué te importa? Susurró ella. Porque al verte con el me di cuenta de que esto nunca fue solo un trato para mí, confieso. No quiero que seas feliz con otro. Quiero que seas feliz conmigo. Tomó su rostro con manos temblorosas. El contrato queda anulado. Nunca ese trato del trato. Siempre ese trato de ti, Clara vio al hombre detrás del multimillonario. Damien, susurró. El la besó, un beso desesperado y real. La fusión se concreto, pero ya no era lo importante. Damien rompió el contrato en pedazos y los dejó caer al suelo. Meses después, la campanilla de el último capítulo sonó. ¿Necesitas ayuda? Preguntó Damien, vestido con suéter y jeans. Presumido, bromeó ella. Solo protegiendo mi inversión, murmuró, dando un nuevo significado a las palabras. Entre estanterías y promesas silenciosas, comenzaron el capítulo más importante de todos. Si te encanta una buena historia romántica, cuéntanos en los comentarios cuál fue tu parte favorita de la historia de Damien y Clara. La propuesta fría, la chispa de los celos o la confesión final y desesperada. No olvides dar like y suscribir para más historias que demuestran que, a veces, los mejores tratos son los que nunca planeamos hacer.